Zere tash, ne për të mos krijuar këto, prandaj u smeve. 2000 veta jashtë, 2000 veta jashtë për të Shijojnë, shijojnë, prapë hyve. 2000 veta jashtë për të Se kështu i është interpretuar, ky është fjalë nga populli. Qose do t'jeni kthehemi, atëherë çdo keni unë jo çdo grup karinor le të dalë. Zoti ka lutem shumë. Drejtojmë. ata që Një vërejtje i dhe të botë. Se pranojmë. E ka shumë nga film dhe e hodhit për të zgjatur kohë. Ne e miratuam përpara që këta janë provizor. Dhe akoma shoqata s'është themeluar i nderuar staf. Është zgjedhur, janë bërë propozimet. Këta grupë kanë detyrë, s'është themeluar dhe ta miratojnë. Neve do t'i para këta që zgjodhen marrin përgjegjësinë e prezantimit të gjithë Covid shqiptar që është këtu në Holy City. Aty morën punën, do të filloj aktiviteti dhe keni të drejtë mbas 6 muaj, mbas 8 muaj, të rishikojmë aktivin e zgjeruar, të rishikojmë kryetarin, të rishikojmë udhëheqjen e shoqatës se të gjitha probleme. Ju lutemi shumë, jepini një hap kësaj shoqate të rritet, të ecë më kam. Se po se si më kam, nuk dhe të dëru dhe nuk vete në që thashun që për të esur më kërë do pandi. Po nise nga jo që një lap më apete, po të themon një lap më apete, ata që këtazin rrugës e ti shoqatin që këtazin mua ty do zjerin kretare dhe do të pakuar se purin një. Këta që nuk kemi konceptin e shoqatës për tje, prandaj iqeni nga mene. Iqeni nga mene, ajo është bazë vullnetare. Prandaj ti do t'i shpjegoj që kjo shoqatë është me bazë vullnetare. Dhe është devotshmëri e shqiptarëve për t'u bashkuar. Unë jam plotësisht unë këtë sta pranoj që e kisha gabim, jo që për të ndihmuar shoqatën. Po mirë në rregull, tash unë po them me mendimin tim. Jemi 5. Shumë faleminderit. Unë po them me mendimin tim. Sa jam 1000 vete. Me 1000 ju them unë përpara dhe nuk do të flas. Që problemi është zotërin drejtues. Zini antarët e këshillit drejtues, të zgjidhin kryetarin, sekretarin, e pra votim t'i dhe në votime. Qa votimit fajnë? Votimi për 9 antarët dhe për kryetarin. A o dhe votë? Si jo? Po manuaj jo? Jo, me kem qërë, kam marrë. Ajme më se fut këtë fëllenën më dhe. Kanë votu je. Atëhere, nësë veta përzodhe. Edhe një që se ka pra vretje, thojni këtu. Ka vrejtë. Ska, nënë antarët e këshillit drejtues përzodhe. Për kryetarin e kuvendit, propozum Berme Meti. Me vot. Këmi dakord nga mërë që të mërë. Garme Metin kam respektin më të modë, s'kam asgjë për ta sharë, gari këtë e di. Mua s'më pëlqen forma që propozoni për zgjedhur kryetarin e kuvendit. Se është si ato format e kollës partijës punës. A ka mundësi që kryetarin ta zgjedhi një nga të zgjedhërit
për shembull, një formë tjetër, tanë veta që janë aty, zgjedhin kryetarin ose në mënyrë tjetër. Në propozim mos më duket e drejtë. BEHAR vetëm BEHAR e di. Ka ndonjë gjë me ty BEHAR? Do të formë drejt që me një propozim zgjedhësh kryetarin e qeverisë. Po tjetrin. Ashtu. Edhe du t'i let në botë jam drejt apo gabim. Dakor. Ka propozim me këtë gjithë. A mund me fol pak ashtu. Ka menimin e vetë në raptimin. Po. Se kur apo ti thënë punë më ka deri ku janë këta burra që kanë nis, apo të. Po është një hangër që kanë, që nuk kanë vend kokrat të marrë për jashtë. Aja ka nis, ata gjithë detyra do ta bëjnë. Falë, sa për deri. Jo, nuk për ty, po për gjithë ai ato. Atëherë pastaj që do të bëjmë ata që Mi këta burra, edhe shoqja që kanë nis, ata jo, ai mirë ka, që ka. Faleminderit ju. Konkretisht një grup që ka një, kushdo kjo, dhe kryptarë se të punë, për menimin tem, e mëriton edhe ka venin e vetë. Arbuta, i ka njës punë, i dinë si shkojnë dhe i në fund, kjo që nga kohë shkur për i vjetë, 6 mund që ose së ashtë i dejnë, a mund me jepë, se nuk duna me ngullë sot, e me gjonë për sa edhe, që ka njës punë, se ditë tane, ta shina me qitit tjetër, dhe zamë, unë në marrë për një orë. Nuk muna, ju jeni pro propozimit tonë. Jam pro propozimit, po. Gjergji ka mendim tjetër. Ja lutem tash. Ja për propozim tjetër. Për kje? Me një Gjergji thot ka një propozim tjetër. Jo, do të ka këtë mendim. Kërkon një formë tjetër, ta hedhim vot. Ka formë tjetër? Na propozoni. Ndoshta është më mirë të dalin 2 emra, edhe nga ato 2 emra të votohet një, ose dalin 3 emra të votohet një. Në rregull, atëherë dakord. Duhet të një emër u propozua. Një propozoni ju një emër. Ti pra jeta hedhim vot, na bëjmë me një. Atëherë, zotë ja, jemi në vot. Kush është të jetë përfaqësia e kryetarit me një vot? Kush është dakord jetë me një vot? Me person që morën në konsideratë, patjetër. Me një person. Po s'ka zgjidhje me një person apo edhe. Po edhe të votë apo? Mos i me person. A keni me na jepni konkretisht në një Nuk ka me një bon, dhe propozoni 2 veta, propozoni një tjetër, ose 2 veta tjetër, da edhe votim. pra një nga sallat këto. Një propozim. Mos e ktheni personale, mos e rreni zërin. Po nëri, ne kemi konsultori, po konsultori tuaj. Edhe do ta votoj. apo votoni për mua pra. Unë jemi të nuk e të gjova, nëse jeni në komision, në atë Për shumë arsye nuk do të kandidoj. mund t'jap, e ta edhe mund t'jap emrin të tuaj. Faleminderit. E kam vjen nuk shumë. Emër të dy na jeni. Duhet një tjetër. Po për ata e gjaj. Do të thotë gjaj ama. Gjergji, ju lutem tani në një tjetër. Japni mendim tjetër, që të votojmë 2 kandidaturat. Kam mundësi të sqaroj unë që Gjergji të qenë do të Gjergji. Jo, Gjergji është i sharum. Jo. Zotëri jeni në votë. E ka shumë të drejtë. Ai thotë ne të zgjedhim një formë që këtë kryetar të grupit mas. Ta miratoj edhe masa jashtë. Tash, do t'i Gjergji, ne e marrë përsipër për pajësimin e marrë. Këto e ti ke marrë përsipër për pajësimin e marrë, unë pote gjithë ta fura që kanë marrë. E masa jashtë e shqipë nga ka në dendo. Dhe ne do t'a miratojmë këtë si mbas të vëretive që bërë që ky kryetar do t'jetë provizor dhe mbas i konsolidohet shoqata. Do të unë jam propozim, unë jam e propozimin e Komisionit Shqiptar dakord me zotin BEHAR. Ta lejmë, muaj, është formuar shoqata, po s'punove mirë në e gjithë prapë. Ka probleme. Apo jo, dakord.
Ja me kjo është forma, të ta sqaroj. Ajo dhe që javë më për 5 muaj, ka në votuar. Unë përfaqësoj 7 njerëz. Tjene përfaqëson 12 se ka që shkrikët. Ne kemi marrë për sipër, se po t'je puna me masën e madhe, nuk kemi arritur të bashkohemi që të listin. Ti ke të drejtë për një të arte pas një viti, e ke shumë të drejtë, dhe që do njemi, do ke diskutime në të datë, do të shikojnë dhe rruga e Shoqatës së si ecën, që ka bërë, atëre do fillojnë të interesojnë shumë dhe do t'vi njerëz të pyesin, shumë të fare të mira që janë prezentacione. Në qëmi figurative. Vetë në qëtë të shqiptari sa të bëjnë. Jo dhe unë jam dakord me potencialin më të mirë. Të dalë minutë drejtues të zgjedhë kryetari. Jo, minutë. Në votë Unë do të jap një minutë. Deri sot, janë përgjegjur thirrjes të grupit nismëtar 201 familje. Po jo, më falë, janë regjistruar 201 familje. Dhe janë përgjigjur listave shumë pak. Dhe gjithet një 75 familje. Kur vjen puna, e duan këte, nuk e duan atë. E duan këshu, të duan këshu. Të ftosë, të groshë. Një minutë. Këtu u bë fjallë. Korqa kishte 13 familje. Dhe i takonin 2 vetë. Erseka kishte 2 familje. Nuk i takonin. E bashkuar me përmetin, ju takoj 1. U bën 3. zonale. Ardhën dhe volli, nuk u përgjigj. Asnjë. Vim pasaj po gradet, i brashë. Jo, e kam me atë fjallë i Stafandit. Ne përfaqësojmë të korçarët, ne të 3 që jemi nga Korça, përfaqësojmë këto 13 familje korçare. Në rast e sot, janë regjistruar 70 familje, mendoni deri në 200.000 se sa mungojnë. Periuda nga formimi i sotën, edhe deri në 6 muaj apo një vit, mund të bëhet 250. Atëherë do ketë shumë të përgjigje, edhe do të gjithë. Po dhe do bëhet qik më publike, se unë jam brenda familjes edhe pjesa me e madhe e familjes time që do të pak indiferente në këpunë. E jo bërë pastaj gjeni më falë, do të bëhet të qenë. Unë po të teme dhe sot e Kalino mund të dalë kita shqinje, që tu nuk duhet të jena. Nuk, si shta aji, po aji që i zote, bravo i kjo, se ka aktivitetet të tjepë, unë jam migar por se gjeni. Me punë, a i ka vetë një punë. Mund të ketë punë personale, po kam punë për shumë se. Nese kam fjari të mostëm, mostëm e neve, gjeri këtu. Nes na njef njeri morë, ne nuk na njef njeri atë. Shumica e shqiptarëve do t'a dim tu e familjeve tona, u po të them, brenda familjes time, 3 janë indiferent, akoma nuk janë angazhuar me të punë. Kalamaj dhe një. E jo me gjithë shqiptarët, nga gjyna, po t'i japë që i përgjigje që të partën, ore, unë jam bashim afenzi me kajtë pjestar. Ma që indiferentizëm që kemi, vetë për statistik një, e jo vetë është në të kohë bërë. Dhe s'ta njefë, e s'njo njeri, unë si njo të të shqiptarë. Do na njofin dhe do t'i njofin. Hajta filloj. Kjo që i gjellim, do këtë shumë anësira. Do këtë shumë anësira. U formua parti politike në Shqipëri dhe ka akoma bankësira 10 vjetë. Po hanë kokër me njeri tjetër. Edhe brenda për brenda partive. Ma vjen kejtë. Jo, dakord. E ty jam vetëm me këte, që të ketë 2 kandidatura. Po unë, si sa vazi, unë e Beharin, që ka eksperiencë, unë Nuk se kundërshtova Beharin, se nuk propozova një Nuk thashë se u të vjetë Behari, po su vu X. Dakord, pa të vjetë edhe X, me gjenë, kush është X? Vazhdojmë të përmëtune, po që në Ska ne më propozojnë tjene, për që më propozojnë të vazhdojmë të tjene. Ska me i e për tjetër. Atjene, a më propozojnë? A e në vot midis. Midis urna. Propozojnë për da bërë, propozojnë në zëtrinë të gjërë. Ligor.
Jo unë e tua. Po mund të vite zile janë vizuar. Unë anglisht të spaj. I mundur e të tjera kështu që në grupit i sëtar, arra direktuta. Nga ty ka të dëmura, në do një të bërë që të brejtë të tua. Lani, në dhe dur tjetër. Të votoj. Jam për këtë Brahimi dhe. Brahimi. Kosovar, është djali mirë, S'ke drejtë, s'duke e tori për vajsi. Atëre, kryetarët e kuvendit të përgjithshëm. Jemi dakord që tjetë të meja? Kush është kundra? Kush është kundra? Një? Abstenit? Ajo që është pro, është pro. Ajo që është kundra, është kundra. Edhe se është kundra, ka abstenuar. Qarë ka? Nëmeroj dhe... Me shumicë votash, e ato. Në pas kam projekt rregullore. Kuvendi përgjithshëm drejton zgjedhje. Zgjedh kryetarin e kuvendit përgjithshëm, zgjedh edhe këshillin drejtues. Por, duke mbështetur në rregullore, kryetari i kuvendit përgjithshëm mbi këtyr zgjedhjet do bëhen në këshillin drejtues për kryetar, zëvendëskryetar, përgjegjësin e fondit dhe përgjegjësin e protokollit. Atëherë këshilli drejtues vi pas me në bazë të diskutimeve në këshillin drejtues me propozimet e lira dhe votat e lira, me shumicë votash, këshilli drejtues zgjodhi tasho në udhëheqje. Kryetar i këshillit drejtues Majk Kallogjeri. Nën kryetar i këshillit drejtues Zoti Rahman Deliu. Sekretar të këshillit drejtues Zoti Dritan Greza dhe përgjegjës i parave Zoti Sandri Aleksandr Gjurtaj. Shokëve urojmë sukses në çuarjen përpara të punës së nisur. Jetë një punë në vazhdim pa ndërprerje. Detyra kryesore e këshillit drejtues dhe strukturave drejtuese e kuvendit të përgjithshëm provizor edhe strukturave drejtuese të tij janë që të çojnë përpara këtë punë. Të nisur. Detyra kryesore është që të përpunohet dhe një shikohen rregulloria në bazë të vërejtjeve të shokëve, grupin e punës do ta ngrejë këshilli drejtues në mbledhjen e tij të parë, që do bëj. Detyrë tjetër është nisjen e rregullores për në qendër me vërejtjet e bëra nga shokët për miratim. Detyrë tjetër është vazhdimi i punës së nisur për regjistrimin e gjithë antarëve të organizatës ose të shoqatës nga 18 vjeç e lartë. Detyrë tjetër është që këshilli drejtues menjëherë pas mbledhjes të bëjë një komunikat po të japin konkluzionet e zhvillimit të mbledhjes së
Kuvendit të përgjithshëm nismëtar në mas detyrat që i dalin për të ardhmen, njëkohësisht të prezantoj dhe Kuvendin e përgjithshëm provizor të prezantoj dhe strukturat drejtuese të tij në mas. Njëkohësisht mendoj gjatë asaj kohe Këshilli drejtues dhe Kuvendi, domethënë pas një periudhe 3-4 muajsh, unë mendoj që nuk do ketë ata aktivitet që do ketë si përmbledhjen e kuotave, sensibilizimin e masës. Mendoj që me propozimin tjetër që u dha që të ngrihet një komision i kontrollit dhe i verifikimit të realizimit të tyre, ta lëm përmbledhjen tjetër të Kuvendit të përgjithshëm. Unë në emër të Kuvendit të përgjithshëm provizor falenderoj shokët për deri që na bën, duke na ngarkuar me detyrë të pa paguar, edhe shokët e tjerë do mundohemi që ta bëjmë këtë punë. Në emër të Kuvendit do të nxjerr detyrat e dala nga kjo mbledhje dhe do e jap kryetarit të Këshillit drejtues për zbatim. Këshilli drejtues menjëherë në mbledhjen e tij më të parë duhet të analizoj detyrat që donin si për rregullore dhe problemet që do ketë në ecuri për miratimin rregullore, për kthimin e rregullores në gjuhë anglisht, për komunikatin që duhet i drejtojë masës, njëkohësisht duhet të luftoj për plotësimin e Kuvendit të përgjithshëm provizor me propozimet të reja për mbledhjen e ardhshme, njëkohësisht të bëj regjistrimin dhe një herë të gjithë anëtarëve për në Të BEHAR në mbledhjen e parë ti do marrësh pjesë aty, kështu që ja jep më të plota. Uroj shokëve suksese dhe të gjithë kështu siç e përpara ta çojmë akoma më përpara të punë. Për festën e 28 nëntorit. Për festën e nëntorit. Është ngritur një grup pune, një komision. Unë mendoj që këtë festë, ndryshe nga festat e tjera, duhet ta kemi më të organizuar, më të përgatitur dhe duhet të ketë një pjesëmarrje sa më masive. Gjithë secili nga ne do të punojë me shokët, edhe me shokë, me njerëzit e tyre, që të ketë një pjesëmarrje dhe do të ketë një përgatitje. Në emër të Kuvendit të përgjithshëm, unë, me qenë se jemi këtu, unë taktoj zotin Pandi, që të jetë kryetar i kësaj pune. Jo, një minutë, që të veresh me të punë. Ne kemi biseduar me atë punë, Pandi, ti e ke marrë atë punë. Unë nuk e bëj dot. Ashti, suksese, inshallah dalëshim faqe varë, Zoti na ndihmon në këtë punë të kemi nisur. Mbledhjen e ardhshme të Kuvendit të përgjithshëm do ta caktoj pas 5-6 muaj. BEHAR caktoj një tjetër, unë nuk e. Unë do ta unë mund ndihmoj me gjithë shpirt, por nuk. Zoti Gjeki, mund ta marrësh se ai punore për atë. Ndihmoj, por nuk mund të marrë. Unë di ku të vënë, por nuk është se jam në Zoti Pandi, do të caktojmë me njerëz të tjerë. por nuk di ku të vënë, por Do të caktojmë me njerëz të tjerë. po jo. Me kaq, ledhi, e do të rënë të mëllë. Në fakt se pyeta nuk kanë përgjigje. Tash, keni planifikuar ku më Po, është planifikuar në rrugën në jug të Lemon Peri, është i klub. Po, është ajo... Aty ku për dasmaritin, Po, për dasmaritin. Anketa. Po, aty. Do t'joftori, për unë. Me kaq, suksese, Urime kryesise. Urime kryesise. Urime. Tani urime. Hajde, forse të shigja 2 orë, versionin në javë. 2 orë një. Urime. Ridi. Urime, ridi. Hajde. Tamam. Urime. Jak se
Weeks ago, friends, family, and meager comforts were left behind. Walking the many miles beside the wagon filled with what's left of their possessions, the trail dust covers their clothes and fills their lungs. Fears about what's ahead fill their thoughts. Then, with one look, they remember why they began this journey. As the pioneers looked west across the Mississippi, they saw a robust community bristling with commerce built on the fur trade. St. Louis was the gateway to the West, and it gave the pioneers a promise for the future. That legacy of triumph and optimism lives on in this unique monument that towers over the St. Louis riverfront. Hello, I'm Bob Costas. While I travel the world covering sports events, St. Louis is my home, and I share the pride of our community in this great monument and all it symbolizes. The Gateway Arch is a memorial to the pioneering spirit of those who made the journey across this vast country. That epic story, and St. Louis's proud role in it, comes to life here at Jefferson National Expansion Memorial. The memorial includes the Gateway Arch, the Museum of Westward Expansion, and the old courthouse. The memorial stands in tribute to all those with the vision to imagine the potential of America and the strength to make that potential a reality, both then and now. For St. Louis, that vision developed into a monument like no other in the world. The building of the Gateway Arch was an idea with potential, but how would it be accomplished? Nothing like it had ever been built before. This memorial to the past had to use the technology of the future in order to turn potential into reality. The basic building units of the arch were triangular modules or sections. These were built off-site and transported west to St. Louis, following the trail forged by those first pioneers. Each of the 142 sections of the arch were constructed of double walls of steel. It was these building blocks that had to be perfectly positioned, one on top of the other. Cranes hoisted the triangles up until the structure got too high. At 72 feet, the lifting was continued by ingenious creeper derricks, which climbed up the backside of each leg. Each creeper rode along 2 steel tracks, placed 24 feet apart. The legs were built independently. To strengthen them, steel rods were set inside the legs between the skins. Then concrete was poured inside, bonding the inner and outer skins together. This strengthened the legs enough to go higher. At 400 feet, the wind increased with the height. The workers felt more shift and sway in the legs. The wind came up, and when it went through, it was blowing plywood off of some of these other buildings across the street, come sailing off, and it sounded like a tornado. And I remember the wind was very heavy that day, and for some reason we were carrying some of our equipment, and I was just totally paralyzed. I just stood there and just held on to the steel. Must have been 20 minutes because of the wind. We had a shack, we called it, on this platform up there on the creeper derrick platform. And we tried to get down into that, and you had to get down on your hands and knees and crawl down in there. And then it blew the door off the shack. Another guy and I came down the ladder, it blew the wires off of the elevator. You couldn't use the elevator. And we come down the stairs, and it blew the buttons off our shirts. At 530 feet, the legs were too tall to stand alone. An 80-ton stabilizing strut was installed to support the legs until they could be married together. The strut also seemed to relax the workers. One even took a short break for a haircut. But no one was completely relaxed until it came time to put in the final section. Just as the pioneers were tested crossing the West, so were St. Louis leaders as they struggled to build this national monument. It took 32 years from conception to completion. A St. Louis lawyer named Luther Ely Smith first came up with the idea while riding a train. On the train, he looked out of the window and saw all the decaying buildings along the riverfront, and it was a sorry sight. He realized then that only a major transformation could do something about this sad situation. The idea was to build a monument replacing the 40 blocks of blighted and decaying old business buildings along the St. Louis riverfront. It was a bold idea in the middle of the Depression, but the idea took hold. Smith first shared his dream with Mayor Bernard Dickman in the fall of 1933. The project was too large to take on alone, and the city recruited federal help. In 1934,
President Franklin D. Roosevelt set up a commission to help plan the memorial and establish the National Park Service as its caretaker. He also agreed to put up 3/4 of the $30 million needed. 40 blocks along the riverfront were condemned and demolished, but by the time clearing was completed, the project faced another delay, World War II. After the war, the search for a design began in earnest. A nationwide architectural competition drew 172 entries from America's foremost architects. The winner was Eero Saarinen. Saarinen felt that grand, simple forms transcended time and lasted as architectural truths. And that's what he wanted for this unique monument. Saarinen's arch design was considered perfect in its form and symbolism. The arch was deceptively simple, a catenary curve, the shape assumed by a chain hanging freely between 2 points. In this case, the curve is inverted. The shape is considered the most structurally sound of all arches. Eero Saarinen believed this stainless steel arch could last for 1,000 years. In the end, the strength for those 1,000 years came down to just one thing: the fit and placement of the final section. A gap of only 2 feet remained, not big enough for the final triangle. Jacks mounted on the top opened the gap to 8 feet. From the beginning, all engineering calculations had been carried out to 5 decimal places for accuracy. The margin of error was 1/64th of an inch. Now was the moment of truth. The lifting of the final section was scheduled for 10 a.m. on October 28, 1965. But work began at 9:26 to avoid possible complications from the sun. The south leg had already begun to expand in the morning heat. The morning drama was captured by Charles Guggenheim in his film Monument to the Dream. They would fight the heat with as much water as they could pump. But they sent up word that it would only work for a while, 45 minutes at the outside. That dramatic climax began with a hole in the ground. The concrete shell of the visitor center was completed in 1962. Then an incredible journey skyward began. Year by year, the legs inched higher until this marvelous monument was completed in 1965. On May 25, 1968, Vice President Hubert Humphrey addressed the crowd at the dedication. St. Louis's arch is America's magnificent monument to our faith in the future, our confidence in ourselves, and our dedication to the unfinished business of a free people, the business that is worthy of this beloved nation. The Vice President didn't take the tram ride to the top that day, but since then millions of people have, never realizing that it required a plan as unique as the arch itself. First, a series of elevators were considered, then escalators, and later a Ferris wheel concept that would run up one leg, down the other, and under the visitor center. Eventually, elements from all these ideas were used. But the final tram concept is a completely new design, unique to the needs of the arch structure. 2 independent trams of 8 capsules climb a track up and down the legs of the arch. Remember the hollow triangles the arch is built out of? The tram travels through those triangles. Let's go for a ride. The tram moves slowly until it clears the load zone. Hear that clicking noise? Just a mercury switch, which helps keep the capsule level and you upright as it moves along the inside curve of the arch leg. Oh, like when the elevator shifts? Yeah. Get that feeling in your toes. The tram will slow down and the leveling adjustments will increase as you get closer to the top. At the observation deck, notice how the floor conforms to the curvature of the arch. Look out the arch windows and you'll be rewarded with an unequaled view of the city of St. Louis. Looking west,
you can see the old cathedral, Bush Stadium, the old courthouse, and the modern skyline of a growing city. To the east, follow the barges along the Mississippi. Look across the river to Illinois and the historic Eads Bridge. And press your nose against the glass to look straight down to the levee, where steamboats which plied the western waters once moored. It's here that you get a true sense of this towering structure. At 630 feet, it's the tallest man-made monument in the National Park System and in the Western Hemisphere. Can you feel the arch sway? Probably not. It takes a 50-mile-an-hour wind to move the top 1.5 inches, but it's designed to sway as much as 18 inches. When you visit the arch, schedule a little time for the tram ride. The ride will take you 4 minutes to get to the top and 3 to get down. The average complete trip is about 45 minutes. The tram leaves about every 10 minutes. You can buy tram ride tickets under the arch in the visitor center. Can we get this for 2 o'clock? That's also where you'll find the Museum of Westward Expansion. The museum contains nearly 400 artifacts illustrating the culture of people in the 19th century American West. Emphasis isn't on the objects, but on the people who use them. Items are intentionally not labeled. They're understood by association with the hundreds of historic photographs and quotations from the people who made history. The museum is one of the largest in the National Park Service and is as big as a football field. But it's surprisingly easy to find your area of interest. As you enter the museum, you'll see a life-size bronze statue of Thomas Jefferson, the president who encouraged America's westward expansion. Consider it the hub of the museum. From there, concentric semicircles, each representing a decade of the 19th century, ripple toward the back. Wedges of the huge semicircle timeline carry the 20 major themes of the museum outward from Jefferson. You can follow a theme through the century, or immerse yourself in a single decade. We'll begin where westward expansion began, with the Lewis and Clark expedition. Along the back wall of the museum are photographs of the American landscape as it appeared when the explorers crossed the wilderness. The explorers led the way and the immigrants followed. This covered wagon is typical of some used on the march west. The museum's 1,700-pound bison symbolizes a West long since gone, and with it, the lifestyle of the nomadic Plains Indians. Plains Indian life is depicted in this American Indian teepee display. The teepee is typical of the Lakota Sioux Indians of the 19th century. It's made of buffalo hides tanned with animal brains. There's a lot of work involved in processing each hide. If they're going to make a teepee cover or a dress, they'd have to scrape off all the hair. That would take a long time. Inside, the carefully arranged living quarters mirror family life. The immigrants also depended on their surroundings to build their homes. Some farmers on the plains fashioned bricks from sod. These homes came to be known appropriately as soddies. The museum has several exhibits showing what brought people west: the fur trade, gold mining, cattle ranching, timber, the railroads, and of course farming. The museum also showcases the equipment of the Western Army that explored the continent and protected the immigrants, displaying uniforms, rifles, and bugles, even the utensils they used to cook over an open campfire. One of the newest and most unique exhibits in the Museum of Westward Expansion is of American Indian peace medals. Peace medals were an important part of the government's relations with Native American people. The medals were given to American Indian chiefs or warriors on special occasions. Many American Indians cherish the medals, wearing them on special occasions and passing them down to future generations as symbols of power and importance. If there is a basic truth found in the museum, then it must be that history doesn't belong to the historian, but to the average, everyday people, our ancestors, who lived it. It's this brand of history that the Museum of Westward Expansion provides. Just across the lobby, the museum shop offers authentic Native American crafts, beautiful photographs, and unique mementos of your visit to the Gateway Arch. Learn more about American Western history as you get lost in the endless selection of videos and books.
But some things you can't get from books. They have to be experienced, and that's the idea behind the Odyssey Theater. You'll feel the sensation of actually being there while watching 70mm films in this huge 265-seat theater. The 70mm film projector is almost as fascinating as the films themselves, and it's right there for you to see. The 70mm film snakes around the projector, providing the finest sound and picture technology can offer. That, combined with the 4-story tall screen, gives audiences a true sense of participation, engulfing them in the action. In the Tucker Theater, located across the Visitor Center lobby, the film Monument to the Dream traces the construction of the Gateway Arch from the drawing board to the placement of the last stainless steel section. You'll hold your breath with suspense as workmen risk their lives to make this engineering masterpiece a reality. There's nothing to compare with the Gateway Arch. When you walk the arch grounds, you come to understand its uniqueness in a way that isn't conveyed in pictures. Savor its simplicity and its beauty. Marvel at how science imitates nature. Touch it. Feel the warmth of the sun on its steel skin. Feel its strength and texture. Notice how it changes as you walk along the arch grounds. And although there's nothing else like it in the world, it blends into its surroundings as if it were nature's own. The arch climbs through a forest of trees, springing up from a clearing much like the clearing for the campgrounds of the pioneers. The sweeping, curved walkways complement the arch design. It's purposeful landscaping, a purpose you can appreciate as you stroll the grounds. The walkways extend out in all directions from the arch. Take one, and you might end up at the old cathedral. Another might take you to the ponds where the arch ripples in reflected glory. Or you could go down the grand staircase to the river, look up and see the arch from a completely new perspective. The arch has many faces, different from sunrise to sunset, from angle to angle. It reflects and complements its surroundings. The arch grounds are the perfect setting for this gateway to the west. Looking west from the arch, you can see the old courthouse. Its tall dome and 19th century architecture make a striking contrast to the modern skyline of the city of St. Louis. This building mirrors the history of St. Louis and the entire nation. It was a public forum as well as a courthouse, and it was here that some of the most important scenes of the city's and the nation's life were played out. People thronged to the building's rotunda to hear great orators such as Thomas Hart Benton and Uriel Wright. The large audiences filled every balcony. Each balcony has a step, so those standing at the back could see over the heads of those at the banister, allowing those in the second row to see the speaker below. One of the most famous cases in American history began in this courthouse, the Dred Scott case. Dred Scott was a slave, but he had lived in free territories for almost 9 years before his owner moved to St. Louis. Missouri courts had always supported the notion, once free, always free. Because of this, Dred Scott sued his owner for freedom in 1846. The case was appealed all the way to the United States Supreme Court, where it was ruled Dred Scott would remain a slave. This case was so controversial, it was a contributing factor to the tension which led to the Civil War. The courtroom that housed that famous case looked much like this one on the second floor of the old courthouse. The grandeur of this old courtroom speaks volumes. You can almost imagine the stately judge looming over the proceedings. Picture yourself as the attorney arguing a case that perhaps will change history, as did the famous Dred Scott case. Or maybe you'll identify with Dred Scott himself, watching as others decide if you'll be freed or remain a slave. The packed gallery in back of the courtroom bristles as tension fills the air. There are times you can actually play these roles. Scripts from mock trials are distributed, and history comes alive in the courtroom. St. Louis's role in the political and social dramas of the 19th century is charted in the many exhibits and programs at the old courthouse. The rotunda is the center of the old courthouse, and symbolically, the nucleus of St. Louis. The 4 wings surrounding it contain 4 exhibit galleries. The museum begins in French Creole St. Louis. The interior of a French colonial household and a recreation of a portion of the St. Louis levee capture the mood of a small but growing river town. The second gallery features the ornate furnishings of a typical Victorian household, a street vendor's wagon, a cast iron streetlight, and stoves which were manufactured in St. Louis.
The displays demonstrate the city's role as a center of commerce and manufacturing. Scenes and souvenirs of the 1904 World's Fair celebrate the city's rise to national prominence. Photos of Charles Lindbergh's airplane, the Spirit of St. Louis, spotlight the city's contributions to early 20th century culture and technology. Ironwork and pieces of 20th century architecture fill the fourth exhibit room. This section of the limestone fur warehouse, called the Old Rock House, symbolizes the city's earliest enterprise and industry, the fur trade. The Old Rock House was located at the present site of the Grand Staircase, near the north leg of the Gateway Arch. History is also reflected in the architecture of this unique 19th century building. The building itself has expanded several times over the years to reflect the needs of a growing city. By 1862, the old courthouse looked much as it does today. The first floor provides a breathtaking view of both the architecture and the artwork. You can see the rotunda and the intricate details on the columns leading up 190 feet to the top of the dome. Stand in the middle of the rotunda and you may hear the conversations of other people 4 floors up. The acoustics are perfect in that center spot. A spiraling iron stairway will take you to the second floor. Here, 2 of the building's original 13 courtrooms have been restored. The bench and railings date to the 1880s. Walk on up to the 4th floor for an excellent view of the rotunda. You're now above the level of the 4 wings surrounding the rotunda. This is a good place for closer inspection of the paintings and murals created by Carl Weimar in 1862. The murals are painted in the 23-foot recesses of the dome. Weimar's 4 lunettes spotlight historic moments of early St. Louis history. On the south quadrant is the Spanish explorer de Soto discovering the Mississippi. The east lunette depicts Pierre Laclede with 13-year-old Auguste Chouteau at his side, founding St. Louis in 1764. The north lunette portrays the unsuccessful British Indian assault on Spanish-held St. Louis in 1780. Cochetopa Pass is shown in the west lunette. The pass, located in the Colorado Rockies, was at one time important to Missouri as a potential route for a proposed transcontinental railroad. You can also see the dome area when guided by a park ranger or by using the interactive computer program on the first floor. The wrought and cast iron dome was the first of its kind to be completed in America and became a model for many new structures being built around the country. The dome consists of an inner and outer skeleton, both made of cast and wrought iron, with room between for bracing and working access. Now at this point, you're actually between the 2 domes. Climbing to the top of the dome requires navigating very narrow, uneven stairs. Plus, you must exit a hatchway before you can see the fabulous panoramic view of the city of St. Louis. The skyline is almost completely changed from the way it looked in the late 1800s. You can explore the old courthouse at your leisure or take one of the ranger-led tours or a self-guided audio tour. Ask about the secret places and top-of-the-dome tours. These tours are offered on a limited basis but provide unique perspectives on the historic building. Because of the historic nature of the arch and the old courthouse, some areas are not accessible to those with limited mobility. Interactive kiosks are positioned to give you a look at all the memorial's highlights. The old courthouse, the Museum of Westward Expansion, and the Gateway Arch unite to provide a superb, comprehensive journal and monument to a turning point in St. Louis and American history. But this national park is as much a monument to the future as it is the past. It celebrates the vision and spirit of American pioneers, the pioneers who crossed the untamed West, the pioneers who married science and nature to develop a technological marvel, and the future pioneers who face challenges yet unknown. For additional information, contact Jefferson National Expansion Memorial,
11 North 4th Street, St. Louis, Missouri, 63102, or call 314-425-4468. There are many other attractions that may enhance your visit to our area. Here are just a few. The St. Louis Zoo is the place to come for a wild time. Enjoy thousands of animals, fun restaurants, shopping, shows, and a railroad 7 days a week. Free admission. After a visit to the Arch, everyone enjoys a stroll in Laclede's Landing. Just north of the Arch, the Landing has more than a dozen unique restaurants and shops. Jake's Steaks and Lucius Boomers, 2 stories of fun on the St. Louis riverfront. Upstairs, Jake's Steaks features funky American cuisine and unique barbecue. Downstairs, Boomers has live music and late-night fun every night till 3 a.m. For information and special group packages, call 314-621-8184. Imagine every morning a free breakfast that someone else cooks to order, plus 2 complimentary beverages each evening. A big 2-room suite with a bedroom for you and a separate room for the kids. If you're not satisfied with your stay, you don't pay. It's twice the room, twice the comfort, twice the value, twice the hotel. Call 800-EMBASSY. Hannigan's Restaurant, located 1 block north of the Arch in Laclede's Landing, has been serving tour groups for 15 years. A replica of the Senate Dining Room in Washington, Hannigan's is filled with political memorabilia to please all. Group packages are available for both lunch and dinner. Monuments are meant to last forever. Unfortunately, a vacation won't. That's why the Adams Mark St. Louis offers guests the ideal stay. Adams Mark Hotel, St. Louis. We are downtown. Minutes from downtown, Couples House Museum, built in 1890, survives today as an outstanding example of Richardson Romanesque architecture and a showplace for the beauty of a bygone era. The house contains master-carved woodworking throughout, numerous Tiffany windows, fabulous period furnishings, and an art glass collection of breathtaking beauty. The newly remodeled Best Western Inn at the Park is located in the historic Central West End of St. Louis and just 7 minutes from all the downtown attractions. If you're looking for a fascinating glimpse into St. Louis's rich Victorian past, visit the Campbell House Museum, the beautifully preserved 1851 townhouse of fur trader, capitalist, and merchant Robert Campbell. Relive St. Louis history and the splendor of the golden age of St. Louis. Don't miss this jewel of a museum. Located across from the majestic Gateway Arch, we offer deluxe guest rooms. Experience Jimbo's Restaurant. Ask for great rates and packages. Call 800-925-1395. Renowned as one of the world's finest orchestras, the Grammy Award-winning St. Louis Symphony performs a variety of concerts year-round. Within walking distance of the Gateway Arch, riverboats, Busch Stadium, and Laclede's Landing. A modern downtown hotel with indoor pool, jacuzzi, 2 restaurants, and ample parking. The Cathedral of St. Louis, located in the Central West End, contains the world's largest collection of mosaic art. The church is open for visitors every day. Located very close to downtown, this hotel is perfect for families and corporate travelers. Indoor pool, whirlpool, patio restaurant, lounge, and free parking. Also, kids eat free at the Holiday Inn South County Center. Your visit to the Arch would be incomplete without a cruise on the mighty Mississippi. Gateway Riverboat Cruises is located right below the Arch. Enjoy a delightful 1-hour narrated cruise or a popular dinner Dixie cruise with live music, prime rib dinner, and the spectacular St. Louis skyline at night. Call 800-878-7411. Located in the heart of downtown, the Doubletree Mayfair Suites Hotel is within walking distance to many of St. Louis's major attractions. Recently renovated, the Doubletree Mayfair Suites Hotel offers a European charm and style with its 184 tastefully decorated suites and oversized guest rooms, chandeliered and hand-operated elevators.
What did the ancient Egyptians, Vikings, and Martin Luther all have in common? They were all bowlers. Visit the National Bowling Hall of Fame and Museum in downtown St. Louis and you'll discover many more unusual facts about America's favorite sport. Explore, enjoy, and even throw a strike on old-time alleys. Visit the National Bowling Hall of Fame and Museum and see why bowling is a whole lot more than a game. Historic Centenary Church, celebrating more than 150 years of great traditions in the downtown St. Louis area, invites you to share the memories of its humble beginnings, wartime activities, political connections, and civic involvement. Large groups, please call 421-3136 for reservations. Exhilarama is the ultimate indoor playground for the entire family. Located in Crestwood Plaza's food court, Exhilarama features a children's play structure and video and prize redemption games. You pay as you play. The Riverboat McDonald's, the world's only floating McDonald's, invites you to experience dining on the mighty Mississippi, a truly unique attraction located just beneath the Gateway Arch on the riverfront. We offer inexpensive dining in an unprecedented setting. Join us and welcome to our great riverfront. Buses and groups welcome. Call 314-231-6725. Soon to be completed, Kiel Center will be a state-of-the-art sports and entertainment arena and the new home of the St. Louis Blues hockey team. Kiel Center will host basketball, concerts, ice shows, and family events. The Washington University Gallery of Art's permanent collection includes important holdings in 19th and 20th century European and American painting. Call 314-935-5490. Cahokia Mounds is the site of the largest prehistoric city north of Mexico, just 8 miles from St. Louis in Illinois. See the arch from atop 100-foot-high Monk's Mound. The National Shrine of Our Lady of the Snows, located just minutes from downtown St. Louis, is a 200-acre expanse of unique architecture, imaginative landscaping, and devotional areas. The shrine is open year-round to people of all faiths and denominations. Facilities include a restaurant, gift shop, motel, and visitor center. Admission is free. Come to Defiance, Missouri, to the home of Daniel Boone. This stone mansion of America's most famous pioneer was completed in 1810 and has been faithfully restored with Boone's own belongings. Boone's Field Village, a practically completed pioneer village, offers the serious historian or the just curious a rare opportunity to experience America's past in a living history village. Merrimack Caverns is an historical natural attraction and is located only 1 hour west of St. Louis on Interstate 44. Guided tours of the world's largest cave formation and Jesse James hideout are available. Other features include a restaurant, large gift shop, motel, campground, riverboat rides, and canoe rentals. It's an underground adventure you'll never forget. For your free St. Louis Visitor's Guide, call 1-800-888-FUN1.